Hi everybody, my name is Cynthia, I'm an esthetician, so if you're new here, please subscribe and welcome. Today we will do fox eyes. Bonjour tout le monde, mon nom est Cynthia, je suis une esthéticienne et aujourd'hui je vais vous montrer tout à propos des fameux fox eyes, les yeux de renard. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue et je vous suggère de vous abonner. Alors j'ai mis des petits collants ici pour faire mes yeux de renard. Des petits collants que vous pouvez trouver un peu partout sur Amazon ou peu importe. Puis c'est ça, ça va vous faire des yeux plus allongés et on va pouvoir enlever ensuite les petites bandes. Donc ça va nous donner un regard intense avec les yeux allongés. So for my fox eyes, I applied this right here. You can get that wherever, just about anywhere, like Amazon or something like that. Fox eyes are eyes that are meant to be longer. So we're going to stretch out these eyes. Donc, ça commence avec les sourcils au niveau de l'œil du renard. Donc, tout ce qu'on a appris sur le sourcil, que ce que vous avez vu par avant, qu'il faut avoir, bon, le corps comme ça, en dégradé vers le point d'auteur, et ensuite la belle pointe, bon, en 2 étapes, 1, 2. On oublie ça. Ça commence vraiment avec les sourcils. Et puis, on va essayer d'aller faire allonger le sourcil. Ici, il me manque un peu de la longueur, donc ça va m'aider. Tandis qu'ici, j'ai un petit peu plus de longueur. Hein? Des fois, on n'a pas deux sourcils pareils, malheureusement. Donc ici, je vais essayer de camoufler un peu des poils sans l'épiler pour allonger le sourcil pour l'effet de l'œil de renard. So for fox eyes, it starts off with the eyebrows. So we're gonna forget about everything you knew already about the eyebrows. Going like this at the high point and then going, no, we forget all about that. For the fox eyes, we're gonna try to make them long like this. So here I have a little bit of my eyebrow, which is missing, unfortunately, and there it's a little bit fuller, so I'm going to try to make this go away without plucking my hair with some purple concealer. And we're going to do straight eyebrows to start the eye makeup. So here we go. So I'm going to try to make it as straight as possible as I can. So I'm going to try to take away that point. Je vais essayer d'enlever le point d'auteur le plus possible.
Donc, comme les renards, on va utiliser des teints terreux, c'est-à-dire des bruns, des beiges. So, like foxes, we're going to be using colors that are brownish, beige. Okay, so I'm going to create that little line about here and here. Going to the crease like this. And like that. In between, entre les deux couleurs. And just highlight this place right here. To make it seem the eyebrow even more straighter. Pour faire comme si le sourcil était bien droit. Ça va donner ça. Just gonna blend this in.
Au niveau du mascara, on va aller accentuer ici au niveau des cils. On mettra aucun mascara au niveau des cils à l'intérieur ici. Now, with the mascara, for foxy eyes, you need to put your mascara on the lashes that are at the corners right here. But inside, we're not going to put any mascara.